Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwayo tusinzidde wano ku classroom. Yeah. Enebeera kyanja kungu. Kungu. I think this is kungu. Kyanja kungu. Eno mbagagga. Olaba wali bazimbyewo. Naye kati classroom eneewona. Classroom baja kusigala apartment. Wanza kwa class. Wano nawo waliwo akuba apartment. Banagira nga balamuza wano. Wano waliwo half acre. Kwa classics wabagaggo. Regulo ntero tulako wano ne timu yange. Yabozo omugagga wange Wilba Polo mugamba mutya. Basajja bantu balamu nnyo. Toyinza manya nti be bagagga b'ekifo. Ndine Brian Semanda, a sex therapist. Yes. Sex therapist kitegeeza ki? Sex therapist. First of all, to get a therapist. Therapy basically is a brain psychological thing. We do a lot of therapies, but sex in particular, sex is broad, to genders, to different orientations, that's all sex. But then the sex therapist works in a way, people have different sex issues. My name is Uibi Njawro. Are traumatized with sex? Hey! Kati fetu watu muteza oyo mukazi nga yeka style bakupale omusajja musajja ka style yambula nga she's traumatized. Hey! Chokanga mchala mulungi nnyo nga yagala bawe neka sabatoka mu sex nga ajukira people get through many traumas. Eri abana ibare pinga niyo mwana omwala ba mrepinga okuvanga myaka 6 paka nga myaka 19. Uchimanyi ne picha kwa chisirani. Tata yamurepinga, brother namurepinga, nachalo wajaja namurepinga, kusomera headmaster namurepinga, kati yebulu awulira sex traumatizes her. Yet she's ready for marriage. So therapists, we help people tune them to understand and accommodate things in a happy, safe way. So our job is to tune the brain, the mind, of course with a bit of psychological help. So that's what therapy is. So sex therapy, tukola kubiya kwe picha. Ne challenges eziyita abantu balina different challenges kasuku. Ezokwe picha, different challenges. Nze nako omusajja yankubira ese nagala Brian no kizibu nze mba ngamala. Nsesema busesema. Hey! It's a disorder. Omusajja. Bwaba amala asesemera mukazi. It's a disorder. Iyo. Kati bina bitusange bizibu. Kati abantu abalina those weird things. So that couldn't be weird. You know musajja nga yetagala kulira kawo ka mukyala. Tayagala chiunyumya jinechi kasi tayagala. So we have to tune people. Abamba ina OCD. OCD is obsessive compulsive disorders. Ngabwa uliro omuntu nga alina kawunyama akatali ka bulijjo kimutamya sex. Nina kono omukyala yagamba tayagala mukwatira ekuba mukwatira omutamya gwe jangu yingira tandika. Kazi namusajja nanga Brian. Omukyala no tayagala mukisinga, tayagala otandikeko, tayagala mukwatira. Bwoba yagala sex jangu bikula tandika. Si mukwatira mukisinga kisinga. That was a disorder. So there are people who don't kiss actually. Yeah, but they don't What kiss. guy he has never kissed. There are those who don't kiss. So how do you begin sex without kissing, touching? Therapy tusomesa abantu. There are so many ways people have different languages. You know abantu nga yetayagala mukisinga, nenga sigamba tayagala mukisinga, ne she enjoys sex. So you need to know people. But tegere omuntu wo mu bizibu bye byalina. Not everyone loves kissing and people get it wrong. Romance kitegeza kissing yo. Romance is okuba mu bigambo, ngonyumya bibozi byo. Hey! Gati bozi. In romance. Actually 90% of women bagala embozi ezokuba emula. The biggest percentage in Balabi bagala nnyo oba wemule oyogere ebigambo gambi ebyagagambo agane nago kimutaninga on. Most people keep quiet natanko mukwatira. Not everyone likes that. So most women they want the talk. They want the talk. Omunyonyole mwana olinga gondi. Olinga kino. That's why nzo nokuva ku kisimu omukazi nga atobye nga ajerebedde. Nenga te woli physically nga tabyagala. There's a girl to Brian banga nkubire simu nempulira nga mpulira mfanjagala. Ne bwantukako. So people need to talk. So 90% of women have not sex is up here. Kati byoyogera be connecting. No funa what we call the sexual language. Funa ekibozi kyo nga kya sex language. Kati ze naye akantu kenazula nga nkastankola bwenti. Nga ategeera nti kati omukulu ayagala. Ade tuli mbandi. Katini.
It's a code. Mpaako katini nnyo bwoti. Eyo nga code. The code. Ekitegeeza tubeera mu bantu abantu ng'olaba beekola ebintu kumbe oli ali mu kusabiriza munne. Kusabiriza munne. Olanga buli omu atandise okwesega. Obitegedde bibyo. So we have to create. Sex is creativity. Nakugamba kasuku. But we not creativity. Ogenda kubeera boring to every woman. Creativity. Noonyawo ekibooziboozi kyo. Bw'obanga oli muyaye nganze tandika okuuta ebigere. Bw'oba oli mugezi tandika omumassaging enviri zisigemu ka oil. Bw'aba yasiba enviri zisigemu ka oil. Oli ku oilinga nviri. Ogenda ovaawo nga yatandise okutambula omubiri gutandise. So romance shouldn't be kissing alone. Not everyone likes it. Oh. Message ke nakuweza kwa mkazi yanga Brian ine kizibu kimu omukazi bawanga wunya. Ayagala kiso kamala na yo musajja wunya bubi nnyo. Like bwabikula kamawulire tugenze mu buli doctor, tugenze mu dentist. Something is wrong with him, but he enjoys kissing. Iranze mba mu sex manjagala mu adogi buli kaseera nga tandaba nene bwa sampulira. So those are the different parameters dealing nazo as a sex therapist. Kuyamba abantu kwetereza. Numuyamba abantu okwetereza. Anyway, Brian tugenda kubeeranga naye every month, once or twice or thrice, depending on how available. Kuba naye tali ready available ine ebyokukola biyitirivu. Naye tujagezaako okuba nti ate tumufuna. Kati tugenda kukolayo kano ka segment nga tukayita Ask Dr. Brian. Ask the therapist. Ask the therapist. Producer ojja tukolerayo ka promo aone kagondi. Ask the therapist. Nga tubuuza ebibuuzo. Kuba nalabye abantu babuuza ebibuuzo bingi. Era mu bibuuzo ebimu bye twafuna luli mwe njagala okubuuza olunaku olwaliro. So you can either drop your questions mu comment section kyoyagala tutakolinge oba ennamba za Brian zennyini ogenda kuba oziraba wansi ku logo yaffe osobola okubeera nga ate omuweereza WhatsApp oba n'omukubira n'akuddamu ebimu ne tusobola ate okuba nga tubireeta wano okuyamba ku balala balina ebizibu ng'ebyo ng'ate tebakoze eki. So olunaku olwaliro tugenda kwogera ku kasabbuuni. Masturbation. Waliwo eyagambye nti man story ki you guys confuse us. Some people say kasabbuuni is bad and others say it is good for man's health. Can't help me understand this. Kubanza I've used it now 30 years and I have no problem. If I don't do it, I'm a deganuma. Hey. Tutandikiraawo. Kakati buli kimu ekitambula mu bulamu bw'abantu kirina ebirungi byakyo n'ebibi byakyo. Wekibeerera ekibi nga gufuuse omuze oba nga kitandise okontrolinga obulamu bwo. Twabeeranga mu kiraasi edda kasuku omwana n'afuluma mu kiraasi naye ng'agenze kuba kasabbuuni. Ng'adduka mu toyi n'asooka akakuba. Abaffe. Nga afuluma kiraasi kati ekyo kiba kifuuse compulsive state. Kiriganga n'omuntu nga nze simba sinywedde kofi seebaka. Kitegeeza kitandise okukosa obulamu bwo. Oba bagamba nze besitanywa ku mwenge. Si pimpina. Kiba kitandise okukosa obulamu bwo oba otandise odipendinga ku kyo. Sekyandibadde kibi naye bw'otandika okuba ng'odipendinga ku kyo. Masturbation si mubi n'akatono. Eriyo myths ezimwetoolodde mu different people aboogera kino ne kino simanyi aleetera obutazaala infertility biki. Those are not medically proven. They are not medically proven. Tukoze research ezimala. Abantu bakoze n'omusajja yangambako ye masturbating nga ali mu P2 babadde yakusomedda yatandika n'akazanyira mpola naye kati alina emyaka 63 yangamba ye tafunawo kizibu naye bw'atandika akuba paka kati buli omu alina ekimukosa depending on how you're using it. Kati eriyo vice kasooke togere ku vice engeri ebikolebwamu omuntu n'asima ekituli mu kafaliso obiwulirako ebyo n'ayiwamu ebizizo oba n'agamba kagonderere you're damaging it physiologically. Omufaliso guli rough. Kati abakozesa sabbuuni owa ddala sabbuuni jjukira kana kaffe buli boonyeenya kabeera nga kaseke kanuuna. Sabbuuni yatandika okuyingiramu nnyo ayinza okuwona na urethra yo n'agireeta damage because it's caustic gwe tukozesa mu sabbuuni okukola sabbuuni talina kubeera munda is for external use. Okitegedde kati buli wokasaka sabbuuni ako ne kayingira jjukira gwowonya tofulumya bufulumya eri obuyingiza naddala nga kabisi kyo kimu physiological ne muscle ebeera tone. Ole masturbation niko n'owulira nga kakuluma nga muscle ekuluma
n'owulira nga maso ekuluma ebibuuzo ebimu sijja sobola biddamu mwami Brian n'owulira nga maso ekuluma because of how you're doing it. You're using so much energy. Eri n'omuvubuka yabambi yayulika yali tali circumcised naye lwakuba yali akozesa maanyi nnyo otuuka n'ayulika kano akawansi ne kayulika. It was such devastating pain, now bleeding throughout, n'abeera traumatized for that. So kakati physiological damage eyinza okubaawo based on what you're using. Be basajja eri abasajja abakola ebiri rough ennyo n'omuntu nga ali kantu akali rough, it becomes nawe ofuna akantu akali smooth and soft. Funa ka oil ka massage oil. I used to teach people how to use masturbation to last longer, to learn how to last longer. Problem yaffe abantu physiologically bw'omanyiiza omutwe abantu amba masturbating kumaliza mangu olemimusanga ekimanyi ekyo nakakola mangu olemimusanga kati n'oyigiriza obwongo bwo titina kuggwanga mangu kati bw'otuuka mu yaddala era ne kiggwa mangu because your mind is set. Masturbation si ekudamaging, but you set your mind to it nti kati tukamala mangu kati olina otuuka mu kigambo walinga era kyekyo. That is what physiological. That is why they say like when you're masturbating you'll come fast. Because you've used your obongo bwo butegeezeza nti tulina kukikola ku mangu alimetusanga. Amba masturbating mu kinabiro nga atayagala bamusange. Amba masturbating mu toilet. Ne bubeera ku buliri bwo n'ogamba kati nsigaddewo ndi mu zone yange. Let me take a time. Bw'olaba kajja ng'ogumamu. That's how the technique we use. We last longer. Whatever kajanga you kigo no jinyweza no chita no chivako. You can masturbate for 2 hours because you're learning pleasure. 2 hours. No ngonyumirwa. Nale to chita kuva. That's a practice we teach people how to last longer using masturbation. When you want to osomesa asajja how to last longer. Ntikatolaba kajja no chivako no kaka no sibe minyo no sibe mitafu. Then you practice again. Osokosa technique yemu ngoli mu byaddala. Buli akajja ngosoko chivako. Those are all techniques. Masturbation ngayo nanoga meteina bizibu. Naye engeri gyekolesebwa. Era buno baita pussy pocket pussies omanyi. Pocket pussies. Bwe buliwa. Babugula nga wala abawala balina dildos. Kyali ku basajja. Waliwo ako. Kalinga kabanga kabina bina nenga kaine kagona silicone. Ng'oyingamu oyiwamu oiro n'otandika. Obanga agiriko eyaddala. Babutunda. Nange naye mbeera nabwedda abantu babu odalinga nga tolina kyakola n'okamuguza kaba katono ng'oyingizaamu kati oiro oyo gw'oteekamu kabanga animo ya mukyala yennyini kaba kakulira ddala nga animo. Yes abaffe kaba kakulira ddala nga animo naye nga bw'oteekamu bakuwa gel gy'osiigamu n'osiigamu n'ogenda mu maaso kati the unnatural version oteekamu gel nga tugeze nga KY gel zino abakyala zibeetekayo nze sizikiriza mukola teziri natural. Bofuna ka oil ko ka olive oil kasiige mweyo mundu pussy pocket tandika mpola nakugambye ebizibu bya masturbation ebisinga biri psychological not physiological. Physiology it depends on what you're using. Eri omwana nga ye kyasanze kyonna kuyekuuta kati ne bafuna damage physically. Nze nali ya inbox nga yangamba ye buli wa masturbating a bleeding ku line kono kati yakozesanga nkalu kati nabeera nga asika mutaka we nnyo for long kanaba nga yesikasika naye salasala cuttings kuno ku ages kati bwe yesalasala cuttings a bleeding to masturbating nkalu isako ka oil bwabita ofuna ne butafumba bwabita no batomusobola n'oteekaawo n'osiigako. That's one. Two, masturbation the other advantage it can give you it releases stress. What ina mukazi nga taliwo fabasajja tulina sexual stress. Nzano kuba mwana oluyinga just bakumyeko bungi. Era osanga onyo omusajja nga ayomba manya talina sex wa mujja. Sexual stress ereetera abantu okweyisa obulala. Kati wala wano ke baita feel good hormone release. Kati hormones are very big. Nga onanya kabia kati banya kabia. That kind of nice feeling you get. Sex gives you that kind of nice feeling. So if you're deprived of it, wenyenye it will help you release tension. Kakati nze nagamba kabavuka Katonda yakola ekino ekintu kyaffe nga you have to continuously release. Buli ekijjula ennyo nga to releasinga. Wali ofunyeko desire n'olina nga semanenge naakulumamu. Amadde gakuluma. Obanga akana kakuzanyiddeko you've been oyimye for a longer time. Ate n'omala n'otabako kyokola. Ne kakugamba where the condoms nga toziyina.
nekigwe ng'ate olina okugenda ku dduuka ozireete otambula n'okomawo ne kagamba I don't want anymore. n'olinya boda nekuba mukanya n'olya nga ofa amadde gakubeera nga watermelon. So that release can help you release the sexual tension. Waliwo omusajja yafuna ekintu kyenaalabako many years ago, like 7 years ago, ekibola ekimu kyagenda mu kisaaka kyakiri. It's operatable. Testicular crossover. Kati obu yanyumya story yagamba watching a porn for so long nekamukuba naye nga alina gwasuubira nga tayagala kukimaliza nga alina gwasuubira ate n'atajja. So yali mu horny state for so long. Ekinanka nekidda something happened. Ekidda ekimu nekiyingira ekisawo ekirala. Something happened. Era he ended up being operated. Bamulongoosa. So there are so many disadvantages of masturbation, but the advantages weigh. Bw'oba obikola maturely tekina buzibu. Kati bw'ogenda ku masturbation ate ey'abakyala omukyala nga baludde omupiikyamu azimba n'awulira pain eno munda. Pain ebaayo mukazi yange abaali oba owulira nga oyagala wakiri otule. Mukazi yange bayatulako olumu ku giya y'emmotoka eno gye tutambuza bakita batya? Erwagiya liva. Gye tutambuza eno. Nagamba yawulira nga afa n'agituulako lwakiri. For a long time nawulira pain obusungu bumuluma. Obusungu atubuvudde eno ne bujja ne bukkirira wansi. I advise them to masturbate a little. Obwo obubaka kati buweere ddala bakadaama. Bayina obusungu ku internet okwo. Kuvuma. N'omugamba mukwano weegatte mukko. Nga kyekyeteeka. Otubonyaabonya oludde okwegatta weegatte. Nga kyekimutawanya kyokka. So masturbation would be good. Naye abakyala bate bakozesa ebintu n'osanga omwana nalina omuwala yajja nanyumiza Brian teri sex ankolako natandika na bucupa ne kamuyingira omwana oli kasuku. I wish I was lying. My chupa ya feni ya mineral water nene H10 ya half 1.5 liter yalina dildo nga yenkana bwete abaffe kati yena ngamba teri sex wa musajja yenna asobola mumazisa. Is the physiological damage. Ekicupa kiba kijaayo. Si kinene nnyo. Mpotidde. Kati yatuka mu vices ez'enjawulo. Yasokera ku bito bino n'ate buli kimu kiyingira mu gundi likasoba ng'oli red. N'agamba ye teri sex amukolera era sex yabivaako. Era goyingira nga talina kyawulya because kati olabeko dildo kasoko az'abakyala. All dildo nkati ze nali mbeera nazo ng'erina three side effect. Ng'erina olulimi effect vibratinga nene suctioninga musajja kyasobola okumatchinga power eyo. Kati oyo omukyala wagimanyire nnyo eyo nona system nga takyafiiringa. Ne balyoka batulangira obutamalaako naye nga bambi kyazakoleza for a longer time. It has changed everything. Kati masturbation ate z'abakyala zaawukanamu eri abakozesa akatapu okamanyi. Akatapu sikamanyi. Naye bangamba nti bakadaama bakakozesa katunnyonnyole sikamanyi. Kati akatapu ako kafuwa amazzi ana pressure. Mutayi zisinga kabaamu zineza ne kati mu Kampala mwebuli. Buno ebakola we bati. Kuna abeene kati ako bakateekawo wano. There's that. Kakola pressure ya mwani waliku. Kuba okanyigo oti kajja n'amaanyi mangi. Kati omwana akwononera amazzi ng'olowooza biru egenda kikumbe kali katapu. Kakataapu. Kakati ate kati akakwata n'akeekuba yaati. Wali wennyini ne kamutikolinga. Katikolinga. The longer it takes, the better it feels. Naye kadaamu onoonya amazzi g'abawalabu. Kakati eri abasula mu bathtub n'agigaziya bw'ati amazzi ne gatandika okulukutira muli. The longer it takes, the better it feels. Jukila chlorine, amazzi gabeera mu chlorine. Talina pH ne vagina. The longer it takes in there, it changes the pH. The pH, the vaginal pH, the normal flora. Wenanga omwana aganza sikyagiwulira, sikyafiiringa. Byayonooneka tebikyali ku normal. So masturbation teyandibadde mbi owo gikozesa bulungi. Eri abakyala bajjanga bayinza simalangako siina kyenfiiringa ngamba, can you masturbate? Do you know how to make yourself come? Simanyi gatandika. Start. Learn how to manage your body. Masturbation helps you learn and get to feel your body. I'm not promoting it, need to tujogerako in general okuyambako abantu. Eyina byekola senga ogikozesa bubi. Oli omwana omukyala ali oba Sweden yeteekamu omuwogo ne gugaanirayo. Bamudusa mu ddwaliro. That's what we disagree with. Omuwogo yagwambaza condom. Natandika okuguyingizaamu. Yali Sweden, it was all over the internet.
abakazi nabo bayitirira ngate muna Uganda yeah mwogo yagujene Kampala na gutuke n'agamba mama nga kinjirira n'ayambaza n'atandika that's the problem emmere cucumber z'abaana baziteekayo cucumber bazifuuyira eddagala bazifuuyira eddagala kiva bagaba bogenda zira zo ate zifumbe oba ziwaateko ekikuta naye omwana ateekayo zino cucumber ez'empanvu bazifuuyira eddagala ye n'atandika okufuna endwadde ze batamanyi but because it's coming from the things they don't eri omukyala yaŋŋamba eri akozesa akacupa ne kabreakingirayo eri munda tamanyi intensity yeeyongera manyi waliwo batukana nga awuli ayagala n'ayongere mukasi nga naye wooka awulira nga kajja n'ogamba kannyongere ku speed akacupa n'awulira nga kakrackingide munda yanoonya akacupa nga taka naye later n'awulira nga katandise omusalaasala so the dangers would be tukozesa okola masturbation teyandibadde mbi naye kati ekintu kyonna bw'okikola for long it becomes a mental problem it deals with your mental compulsiveness n'ogamba nola mwana nga atunulira abasajja baamutama nga yamanyi kiti kyekimukolera nina n'omukyala ngamba ye alinda kyali aveeko ng'agira talina kyafiringa aba ayagala gayi aveeko adduke mu kinabiro yeemalirize so bangi abafunye ezo disadvantages nga wakikozesa ne kikuyitako n'okikozesa obubi there's a couple who came nanga Brian omusajja tasobola kuyima nga atunulidde omukazi tasobola yadde okuyimirira naye bw'aba yeekwatako mu buliri okawoka waayimirira yamasturbatinga for 6 years ng'ali ku kyeyo neerabira kye bayita omukazi najja wano n'agaba Brian nawasa omukazi oyo naye to have sex with her tulina kwetega bwetezi naye njikwatako neyima najja n'agitulako naye mbumbeera mbyala romance ayime tekisoboka so his mental was disturbed that's the problem with masturbation kati ngenda kugamba advantages eziri scientifically backed every time you release omusajja buli wamala you lose almost 7 grams of zinc selenium 4 and copper iron most of these things your body doesn't function kasuku oyina kulya birye kati abantu abali ku kyeya abasinga emmere gye balya tebirina balya bicerekyere ebyo kati buli wa releasinga your brain alagana amazzi getumala gafaana nga your brain water and your spine water kati bw'otuuka ekiseera ng'onyenya teri kijjayo your system starts borrowing waliwo baseko n'omukyala n'olira nga oli dizemu omutwe nga gukulumaalumamu just oli dizzy you've done tosobola kukola round esukka mu 2-3 n'otafuna dizziness okujjako ng'obadde oli hydrated bulungi obadde onywa amazzi go bulungi obadde onywa amazzi go oba ng'oli ebintu ebireeta spam ku semen omungi olya ku binyeebwa olya ku yogati ku kipoolipooli to get more semen naye abantu abasinga buli womala you're losing that and psychological otanga okubeera nga n'omutwe gwo tegulowooza bulungi because you're dehydrating your brain okujjako nga you're healthy you replenish kyofulumya kyovola abasajja tubagamba while stage gyotuuka ku myaka ne tugamba start doing what we call semen retention kuumamu nti osobola okuba n'otamala kikibaita semen retention zina buli lunaku kukikwate ku buli lunaku naye si buli kaseera nti mala era oba osazewo nti kamale mala round emu esigadde leka ebeere yakunyumirwa naye buli weekako akumala round 3-4 you're losing what your body needs now kiki kyetwetaaga ku zinc mu mubiri gwaffe your muscle strength your skin complexion ne type of hair kusanga omwana muto afunye enkanyanya naye nga muvubuka muto zinc tewali it's like a supplement to your body but you're losing it through that channel then you're not replenishing it nosanga omwana muto myaka mito naye ngolaba facebook gitunulako era bikanga nkadde omubiri gulwaninze your muscle also your heart also needs the zinc the muscles rely on zinc so you must eat it lya ku binyeebwa lya ku flax seeds lya ku cashew nuts for that purpose so masturbation kizibu kyaleeta osofuna health issues or health condition depending on how you've done it twakolako competition omu ku ssomero winner stays okamanyako ani bamasturbating ani asigala waggulu n'obawangula sijja kwogera bingi ani asigala waggulu nga you come no continuing the thing about masturbation oba olowooza nti ngenda kukola 3 naye okola egyo n'ozikira okimanyi kakati wali abasobola oyungiramu omwo bakikola kati waliwo otwafunako problem awo mwana amasturbating almost for 8 hours
yafuna compulsive state tubeeraawo nga teri kijja nno naye ng'oli ku kantu onyeenya nga there is nothing coming out otuuka ekiseera nga wakitandise okumala empewo ng'owulira omaze naye nga teri kizze kati the more you do that you're damaging your system kati there's disadvantages of masturbation wala muvuka mukulu yangu era nga ye atuuka ekiseera ng'awulira eri akajja nga teri kajja ne watuuka mu sex n'atuuka ekiseera nga yasobola okuba nga tamaze yampeeza menya ngamba ye yakola nnyo masturbation to a level nti kati ate bw'agira asobola mu essaawa 2 nga tamaze nga tamala. So those are the disadvantages that it can cause naye nga they are not medically dangerous unless the biokoze says that. So basically masturbation is about how you do it and what you use. And what you use. So for you advise people should move to oils. Something soft. And being gentle on yourself. Like do it to enjoy. Don't do it to jack off. Chijeko. Wejeko. Kakola okanyumira. Chodduka olina gy'olaga. Emamba beera mu bed space bambi tayagala bamulabe neighbor nga kabiriro mu mpola. Obitegeera ebyo. N'oli omwana anyenya kitanda bambi yagala kagwe mangu but learn to do it with a kitandise fun. Kati mu luzungu mu therapy ka tantric sex. Olino osanga omukazi amanyi sex kasuku n'akuyisa kye tuyita tantric sex. Ojja kunyumirwa. Akola ka massage n'oyima oliyiga. Nabanga uli oyagala kukimalako n'akubuukako ne mudda mu kuzanya n'osigala mu trance ya sex for a longer time. It's a beautiful thing. Watch it with a vaginal or genital orgasm, body orgasm and brain orgasm. Kati abantu abasinga masturbating enyo you stay only on that genital orgasm. Only kakomaawo. But if you get your body used, olaba kaja n'obivaako, your body will feel very good. You can do it for an hour or 30 minutes and you're just enjoying it. Kati your masturbation you know kukozesa. Era nze I advise many people if you want to learn sex nga Tomanyi tandikira ku know your body first. If you know your body, wala mchala yaja nanga Brian, nze mbadde married for 10 years. Simbalangako, simanyi naye nteekawo butiisa. I don't even feel anything. Remember, start with yourself. Nitufune mukwano. Tuwemu eddakiika 5 ne mufunirayo ka dildo. Ne mubuuza kwata katandiko kateeka wenoonye. Look for what works for you. It's only through masturbation that you will know your body. One as a woman, even as a man. Masturbation weberedde nga etandise okuba damaging to many people lately. Owiddeko abantu nti tagenda kuzaala because of masturbation. Obiwiddeko nga babyogera. That's not scientifically backed. But masturbation causes infertility. Tekiri medically proven. Osobola okuba ate okulwa mu sex kusikwe kuzaala. So kubanga wakayingira tino omalira n'ozaala. N'ozaala olubuto ne lutonyayo because that's about sperm quality and sperm quantity. Those are two different elements. Neba tugamba twakola research yasembayo wala musajja tugamba not releasing can cause prostate cancer. Those myths have been there. Tugamba abantu funa omusajja yena at least tomala week nga togize nga to release nze. What wali madamu nyenya mu katono. Week nene. Omusajja yandibadde aliriizinga buli ddi. Kati kisinzira ku myaka. Katuka goli muvubuka muto. 25 to 30, we tell them at least 16 times a month of kulikoyiwa. Ekitono nnyo myaka mirundi 16. How you do it, we don't know. Either you are going to have sex or do. Bobanga osusiza 35 and above. Do sex regularly, but release 8 to 10 times. A week. Because now a month, a week. A month. Gezesa kasuko. Mala week bili nga toina kyokola. Nga towebaka na mchala wa. Nga tonyenya ogenda laba quality of muchira. Your erection is going to be much stronger. Omanyi lwaki? You've retained much more zinc in your body and you're eating well. Ojala gwimye bulungi gukaluba. Naye bw'oba okikola bunaku gutekeesa ne gukola ki? Ne gubanga wala guleberaberamu. That's how when you start doing exercise that are going to make it. Kati nze lwaki njigiza mu sex woba masturbating nga bw'okola kigo or partnering your brain, your whole system to work together towards a very good goal. Naye abaana abasinga bakikola fwaga like they just do because it's fun. Naye kikole with purpose. Omusajja yajja nanga Brian nze gwolaba n'ekizibu malira nyingira. Kasitanda ku kijanjalo. Kyamuka mba nyingira wenti waliwo omukazi yangamba yamba condom ne malanga nyambala condom. Yera agiteekako bw'ati n'amala. You see that sensitivity?
agitekako bwati n'amala excitement eyitirira obungi. When you get used to your body tekiko exciting amango. The other thing kati bantu abatali circumcised ye bwawulira ku wetness eri nafa obuwominata bobanga toli circumcised ne wangi tebali circumcised n'abakazi ba confusing kasuku zina abakazi bajja nga Brian omusajja atali circumcised awoma bitya kati kyabu bagenda tukozesa ensolo banjawulo nanti aye tubinoonyo bisaako tebisoboka jukira kati mu kasuku omuntu atali circumcised ola omuzungu yangamba omuzungu I like how it glides in and out bwe kyefunyula nga kigenda bwe kidda they like the feeling ate nekirala omuntu atali circumcised oluba oyingira bwati atandikirawo okuwulira obuwomi naye gwe yafukanga nnako nanti nako juulira kati oyingira mu nsanga tosanyalirawo mangu okujja ng'okirowoozezaako mangu. So that's the roughness. So for us who have nze nyamba abantu 90% of men masturbate, 95 have masturbated. Kati tuleme kwebuzaabuza kituufu kakati amba bikola because of different pressures. Nenze ngamba nnyo abantu towerumya bulamu bwa kiseera weekube sabbuuni bo sabbuuni namugoba sabbuuni ali anti bakayita kasabbuuni bakozesa sabbuuni olina omusanga ali ku blubber soap n'omugamba mukoma kati funayo ka oil blubber soap obunyabunya waaki funayo ka oil ogimassaging naye the thing is tulina okukkiriza nti masturbation tekosa abasajja bokka n'abakyali bakosa wala omukyala yankubira nga Brian nkubuulire nze masturbate nze gula to a level that nsobola n'okubeera mu taxi and I masturbate nga tewali ategedde ningatta bisambi byange nenekuuta nekaggwa tubeera ne meeting ku mulimu ne masturbating ng'alaba kasuku ati ng'aliko office meeting n'alaba kasuku ng'amulya ebisambi naye abakazi so munkozeseza kati ekizibu ky'abakazi bambi ate wekijjidde kikosa ffe kasuku alekuddewo ku mukazi nga abadde embaki embaki kyeki nga muzibu tagenda mafiya balowoozeseza abavubuka bano bambi nti talina kyakola katukunze olwo omukyala yangamba I've used dildos for the last 18 years. I have over 30 dildos. I have all sizes, all different levels. Nemugamba naye nanga saagala abasajja naye Brian nazze Kampala omwana yankoze ebintu omubiri mugwanjawulo njagala mperi nga njogera n'omuntu n'abakosa dildos nabo tukesha nawulya nga ayagala yogere n'omuntu. The only difference is ayagala Brian oba owulira bambi omwagala naye nga tasobola kukola dildo kyekola kati nabeera ogwanga omukazi nga alimu naye olina gigula so that you match you play with it zanya naye obeera ng'onyumira sex tobeera rigid nze ndi wa mukira ndi wa ngalo paka learn how to create stories kozesa akadildo kateekwa wano kungulu gw'oyingira eri play be playful with sex bwekijja okunyumira but if you're so rigid bw'osanga ya masturbating ojja kuutooka obive nako. So abakyala babeera ne effects zaabwe naffe tubeera n'ezaabwe but the advantages outweigh the disadvantage naye naga bina biva mu bwongo. So everyone who has masturbated there is a way back bw'oba nga oli affected physiologically kubanga eri omusajja yangamba yagenda ng'aweza inchi nga 6 kati alina inchi 3 yagenda aweza inchi 6 kati alina inchi 3 on full erection nno ebweru yagenda ku kyeyeeyo ng'alina inchi 6 batugamba nti omuzira gukkuba akantu ne keefunya kati n'emmere ne kabeera mu ndiiri nkabeera mu n'emmere gye balya basically the food kati gattako ne challenges za masturbation eyinza okukukosa nga onywe okola bibi kati so for us we believe that bw'oba osazeewo nti ku masturbating have the informative side of the story va ku bintu by'okolako byokozesa wala omusajja bambi yangamba yatuuka ekiseera nga niwaba yeekuuta ku mufaliso n'afuna bruises kuno kwonna gy'okoma okuuta skin ogikosa kati n'afuna mba kati ebbaayo erijja lifuuka nnako nga yafunafuna obuntu ku mutaka because of the uses. So I believe everyone masturbating bweba tenakukosa it's okay but what you're doing is the problem. The other research we did many years ago about masturbation and your brain power, your thought pattern, engage olowooza. Every time you engage sexually, you feel good about it. But later, most people,
get the compulsiveness of their brain pattern is disconnected because they're misusing the hormones. You know, every time you use your hormones in the wrong channel, that's why people start even raping. Their sexual appetite rises because they have sexualized literally everything. Ngabulichimu sexual. Alaba kasuku ku TV yao yenga alaba kasuku live nenga chali keno wansi. Ngali kasuku yenini bankozeseza. Otuka n'oliro mbiringa gukuluba n'ogamba kiki kumba abakazi bakumalawo obumazi. So kati bakukozesa nga tomanyi. If a therapist wetufunira obuzibu okukyusa obwongo bw'omuntu nga yalookingirayo kyekiba ekizibu. Ate I don't advise anyone kugivaako. I advise learn how to use it better. I think the takeaway for today, the most important thing kyotugambye nti masturbation simbi, how you do it and what you use. We wava obuzibu. Bwefuuka compulsive efuuse buzibu nova kali munoduka muto inosoka okikuba n'oddayo. Ereetera omuntu okubeera guilty by the way. Okimanyi obeerowooza nti bakulaba bakutegedde. Your confidence dies. Most people who masturbate lack confidence. Kubanga alowooza buli omu amulaba. So that's an emotional pattern. Kyekuleetako ne psychologically you get tortured. Muli mu bwongo omanyi waliwo akimanyi. Bwanga oli bold ngaffe bakomando. Okikola n'osigala ng'onyumira obulamu. Kubanga no one cares. You don't care about anyone's opinion. But one thing I will tell you, bino byadde bagamba nti eri abantu abatunda eddagala n'olanga ali ku TV ng'asomesa omuntu masturbation. Naye gy'abisomesaamu just is a selling point. Nywa kano kajja kuwonya masturbation. That's not true. There is no medicine for masturbation. Eri abantu begamba ina ku ddagala lya masturbation nga kikyotegeeza. Anti tulaba abambalanga nti no ddagala liwonya masturbation. Masturbation is not a disease. It's a psychological thing and it's a habit. Okujjako byereese bw'obanga oli damaged. The after effect. The after effect. That's why weetera ku ntengo jero. Anti kati after effect eyinza okuba yatu wamanyira okujja mangwe kati ne mutaka n'akimanyira tukyusa bwongo mpola mpola ne tuboostinga physiologically. Tufunayo entengo jero massaging on a regular basis. The mentoring there makes you feel used to the feeling. Ogenda otuuka eri ng'olinganga ekya bulijjo. Eryo kyabyanga nze teyekwatangako ku mutaka we. Anaabunabi n'agenda n'okufuka naye ebisigadde tayagala namutunulako agenda eri kati ye state obeera nga ofuna obunkenke nga tewamanyira kintu kyo. Manyira omubiri gwo. Amanya omubiri guno gulinganga how you get used to a driving. Olandi motoka yange nze ngimanyi bwenti bwengivuga. Nawe omanyi byo. So me I teach people teri ddagala ya masturbation naye effects zina ebyenjawulo. Now abantu abasanga balimba abantu nti masturbating amazzi simanyi gakosa gasigala mu tube omwo. Never having a sex normally. Era gasigalamu. Era ofuna we draw back because it's a whole system. The sacral when it's releasing ngojeno gajira mu urethra. Urethra teba is actioning. Nti release the normal ne wataida chikasatu edi obukyavavaayo. So again nansomesa nfu y'abantu abagala just to sell. But I believe masturbation tena kizibu kyonna kyereta okujjako ng'okoze bubi. That's psychology. Kati olunaku olwaliro tuleeteddeyo kaki. And now, kati ironically tulina abakyala. Masturbation ffenna tukosa n'abakyala bakosa. Abakyala abasanga tebalina feeling. Nga talina alina kintu alinganga alina ebbakuli. There is no feeling at all. Nabaleetedde ka vicham. Ka vicham ne ka follow me bwe buyambako okurestoring a system. Kati system ne double pia. Era be munaagira nti kasuku live tebagala. Tuyina omanyi abakazi balina physiology yabwe teringa yaffe. Jukira ekitabo ki kasuku ensujju eyo gyolaba eri complex ennyo. Ozo yine bituli bimeka. Nze. Ozo yine bituli bimeka ensujju yabakyala. Manyi bituli byayo. Wala kino kye mumanyi. Main headquarter. Kati wala n'aka kali awo waggulu. The urethra akafuka omusulo. Kati eno ku bisengesenge. Omanyi ffene bwe yakula ng'ombikudde bwoti. Bweto naye bwe yakula munda. Buli membrane, that membrane of the vagina, it is horror. Ero obutuli bungi. Kati mulimu kye bayita baffling glands. The baffling glands are responsible for the wetness. Bwe zibanga omuntu osobola okuba wet naye nga tayagala. N'osanga omulala nga ayagala naye nga mukalu. N'osanga omulala nga ye talina
awulira nga atalina kijanjaalo kino ekyokungulu kino nakyo kigwerera bw'akiyitiriza nnyo kikuutakuuta naye omukazi naga nze sikyalina biini yabula ate tekyafiiringa bangi the inbox biini yabula ate tekyafiiringa kati oba oyagala efiiringe giwa obudde wala kano kavichamu tokateekayo ng'ogenda kukola oyinza okukubira abantu engalabi olaba hani guno mubisi gw'enjuki it makes wherever it touches it makes it wet bw'oteeka hani mu kamwako katono ofuna amalusu mangi nnyo akamwako kakulamu nga kituli ky'abakyala ekyo the membrane looks almost the same when you drop a little honey inside there it makes it wet quickly kati nakateekamuko cannabis ne rose pear cannabis mu Luganda kyeki njaga but the medical version the CBD version seeri gyemufuweeta bw'ogiteekamu it excites your bathing glands n'owulira nga si bya bulijjo kyekimu kakati ate kano bakaita okavicham producer jangu tukwatire kavicham producer sebo kavicham ako kolaba kalina kye kaleeta munda muli n'owulira nga etandise okukankana you feel it you start feeling good about it okafunako abakyala kati ninyo lito n'osonzekayo n'osiigayo n'obiva nako n'owulira nga bakusiirira because your bathing glands are sweating are getting wet feeling wezitandikira okujja notanga oli abambi oyagala abakyala fe abasinga bambi ateekawo obutesi naye nga tayagala nakuteerawo na feeling zagenda byakozeseza bibadde bingi kati kano oteekayo ng'osuubira mu mulimu kati ate ono roiko ono kalepada nagamba ekizenyayo kiringa nga nkoko the vagina is like chicken omwana asobola ogikutokoseza kasuku ekuwoomera oba ozungazunga omwana akuleta chicken tikka masala chicken tikka ogimanyi ewooma byayo oba oyizinga omwana akuletera ate ka grilled crispy chicken lollipop kati wano otandise okukola chicken lollipop eno follow me eno the oil version 90 when you research about CBD and the vaginal care batugamba nti 90% of our vagina as women their vagina the pH one mu vagina it's alkaline but the release is acidic obada ekijerebero kiri acidic that's why otunye empale y'omukazi ya black eba yayo kyako ngengaji batonyezako jiki wali ogyetegereza the discharge is that so when you otekamu ka follow me awo mpola it neutralizes your pH infections eziyitidde omuntu afuna nnyo infection for so long because of a toilet and all these things changing the person's flora nebanga titi ya bulijjo nakawookayo nga tekawunya nga bwe kalina kuwunya because bateekayo ebipesarizi ateekayo n'aginaaba n'abanyo netakawo wali omusajja yanga Brian nze custom njikwatamu nga tewunya nga kali akawooka feeling zifa restore ekijanjaalo ekipya bw'obanga to feelinga this increases your sensitivity over time kanoko kabunako nga bw'oba ne lip balm this becomes your pussy balm okayisaako wali kati abantu bafuna ne pad bump n'owulira nga massaging ekete let it feel bwekikole ng'ogenda ku mulimu eri abakyala basinga nga ajjukira ekintu ekyo nga nankwe Brian banakantu ngenda wakananga mukano enanga tewagifunye jjo otambula nayo waki oteka ku muntu ku pressure Brian oliwa omusajja ajja obadde otambula nayo so I tell women acquaint yourself with taking care of this janja it will give you the result you want in the end so you know follow me gusiga ngayo bulunaku sensitivity what my bitches do bakomando bank agatta kano ne kano ku lunaku luli ne guseka kati nakugamba kasuku mulimu mu bakyalo olinganga luseke bwoteka mu semane ngene abanga luseke before nga tonnayiwa omukyalo oba onuunyeeyo katebeeza nga onuuna kano kalimu akabisika enjuki kano ka CBD connection eyo olaba omuntu ayagala givaamu just warm because this member nabaga abakyala bagamba nnyo abasajja tebamanyi sex naye eri omwana akukola ebintu ng'owulira nawe oyagala okiveemu okana kwebuuza omukazi oyo yajjeewa kawundo nema yawoomye kumbe buli lwowooma ofa birungi nkugambye so kati okuwooma kuva mu ndabirirayo so this is follow me nga bw'okalaba wano ne bagayi bakomando tubukozesa nakano kati usiigako nga tamanyi nobanga agimassage nga azifu oil jukira kano ka increasing as a sensitivity
kati agenda owulira nga ate tayagala bivaamu ate bulijjo tabyagala kati goba omumasaaji nzeko azifa omasaaji nga kumbe osiizemu folomi agenda ogigwamu nga si eya bulijjo ono vicam naye ono vita maama tomuteekayo ng'ogenda ku ofiisi nteekeyo ng'oli waka ng'oli mu bibyo kakati wakyo ekola ne v-detox kati abakyala bagenda into their period the metallic flow, the iron flow of the blood changes their all vaginal concept. What you do, Obama says to steam if you're doing what we call seas bath. Seas bath, aba costo vajiko esanya te kawanso steam na abikawe chigwe ne nanka ne sa ngabo gena mu steam nawe. Kusanga mukazi nga ajigaziza mu steam ajikuba kubamu. Boteka yoka vicham because it makes your vaginal walls sweat. Kati bwe sweating ekola kya detox nefulumya buli ki kasukwe enanka etali mbise bandwadde katonda yakola nanka eyo ng'erina okuba wet 24/7 nga bw'ojjawo empale eyo nga nkalu omanya waliwo ekizibu erina okuba wet buli kaseera. A wet pussy is a healthy one. Yaga ukwata nga nkalu era n'enkalu zine ngeje concentrating akawo ne kawanga kawunya nya ata akasusi akasuki ne nange jirebedde sasa jikukubira kifaananyi ne ogimanyi kati nagisanga wasibu bantu ojja balowozesa ebintu toyinza kuba kugira emyaka nga togirabangako. So that's me. I really love nze mu bintu byensinga okwagala. I love the vagina. Kati no katonda yagikola ngeri healthy. Bamba mama baffe balina ebintu ebasomesanga abaana abawala bw'ogikuma ngeri healthy efuuka ddagala gy'oli. When you keep it healthy, it becomes medicine. Weesala akagalo ng'okasazi funa mama omugambe gwensiigira akaawo siige mu bwoya nga kawona omwana aba bleeding ngola okujja nga nkalu olanga omwana kantu kamusaza oba ayidde siigawo bwoti okwatayo n'osiigawo the bleeding will stop. Collagen restoration. So that's the key. Bwewola bidde ekijanjalo kyo bulungi. Masturbation abakyala be bakosa nnyo ate okusinga ffe baga beekosa oyinza okuba master mu lulimi bwaga mutaka aganye bina tebisobola gaana mutaka bwagaana master de lulimi oba engalo omanyi kati ate nakujigiza engalo si ekyo tewazinjigiriza discussion nyenjagala tufune one of those days. There are two things I want us to talk about: the fingers and exercising animal. Those two things. Njagala mu bintu tunayogerako ndowooza next time ebeeremu the fingers and how to exercise. For the animal. Ne gibeerawo n'obeera ng'oli strong kintu ne kibeera nga kitambula. Exactly. Naye nze buli musajja kano kagule oba mukyala naye weekoleko. The one thing I've learned is sex anyuma nga tewali bunkenke. So ng'omukazi mpaka nabisinduka n'agweri n'adduka. Omukyala yaŋŋambako Brian kye watukola nasanga kano half of it mu motoka ya musajja wange. Naye ate nze nkamanyi akange mbuyina mbukweka naye nakasanga mu motoka y'omwami nga kali half. Mwana yali yeetetekanya n'akeerabira mu motoka. So brands natural enamba zigenda kuba ziyitawaawo squeeze back zaffe muzimanyi tuziina waliwo ate agenda okunkubira kasukumpa ku namba ya brands nacho kati natandisa oba referring nti ddayo ku video girabe namba ogifune bajja ne mu office mbalabe ennaku zino bajja office yaffe eri wano kyanja that is good feedback. Sitera nnyo okukwata ku kintu nga nkitambuza nkipushinga ne kigaana katonda abadde akyakimpadde ekyo buli muntu gwe nkoze naye afunyeemu ate kasuka olina gwe kyoleetera abantu you freely express. Kati ate abantu bakonye ebintu ebyokuba ku bunkenge too serious organize no ogenda muntu nakugamba yambala esuuti nebikutama but I like the fact that we are free. We are having a discussion. Tunyumya byaffe ne binyumira abantu. So that's one of the things. The other thing I want to tell you, Kasuku, Bobanda, no Oliver Munseno. People will always remember that you brought for them information that helped them. Information that helped them. So what did you sing? Information you singer. We don't want to sell, but to teach people what they need to know. What they need to so that's me, and I'm also blessed for that. Get information, use it the way you want. If you God will bless us. God will bless us. The movie nanga tuvana. My piche. Suku. Sex anyuma.
mwe mukazi ng'omma musajja ekintu ekyo teri pain gy'osobola kuba punishment gy'osobola kukola musajja nga kumummako ate ne ku bizibu bye tuyina omuntu bw'ofuna omukisa nga bakugjamu abaana bawe bannaabwe kyokkola tewali. Until next time. There is no time runs very fast when we are talking about these things. We are already 40 minutes into the discussion. Mubeere bulungi mweraba. God bless you.